脸还要大的哥哥。来一个什么？可以啦，这两个杠，那可能也是 OK 啦。你问他们为什么喜欢哥啊？哥就不买这是在海哥，好多人呢。好彩今天没有这么多，前面是人。终于来到了第一天，吃不了。它是有 rice 在里面吗？好像没有。可以省加菜了，因为我们只做2个选。Is this still your signature? Yes. This too. Yeah. Okay. This is our biggest one. It's famous for the swimming. And this is our most popular. Okay. Then we will go for this one, the big L. Anything else? And then I have a side for the fries. Yeah. What sauce? Tomato. Oh, the aioli. Or I really like the wasabi mayo, but the aioli is the most popular. Yeah, probably go for the Aldi. Aioli. Anything else? Nothing else. $43.70. Estimated waiting About 10-15 minutes. And your order number, I'll give it to you. It'll be on the receipt. This is your order number, okay? 261. Thank you. Thanks. 到218万了，他讲10到15分钟，还是你要先去那个 Cookie Time 看看？也可以，然后再倒回来218万了，上面218。其他不用看看有什么，再倒。走了。哇，没有，好像很快啊。好多人开始排队了。哇，突然就这样多人，我猜我们刚好那个时间到，突然间那个 Q。后面的人这么多去，这哪是走的吗？我没有测过。应该是。这样我们就先去 Cookie Time 买一些零食啊。找一个地方坐下来吃哦，湖边呢还是那里？吃了就去吃 Patagonia。这边？是。看这个，这一个。这个的旁边。看一下有什么？然后它咋有 fresh bag 了？Hi guys. Do we get 3 for 10 hot cookies? Yeah, what ones would you like? Can I have caramel? Salted caramel. Salted caramel? Macadamia. The macadamia. What else do you recommend? I think the chocolate madness is delicious if you like chocolate. Maybe you get one that Yeah, one of the... chocolate madness. Yeah, it's a good choice. Really yummy. And we would like to check It might be, we've done a few shakes before, so it might be sort of like 5 to 10 minutes on that one, if that's okay. That is $38, please, guys. Thank you very much. 袋子很可爱，你不然拿的话就没有了。
帮你拿，应该可以拿了呀，我觉得那不多。Take away. Right. 哎呀，要去啥？迪拉萨没有培根啊。 ，Red 迪拉 Burger。哇，如果像刚刚我们来的时候这样多人，就赢了咯。好大力啊！这么大力啊！是吧？好吃吗？是吧？还不了多大。然后里面有 bacon、patty、这是 pickle 饭，这是 pickle、lettuce、beef、bacon。嘴巴张大，我怎么长大？你要人家看着，哎呀，哇，你这个 open light。这么多，熬了一种，这个是 beef，这个还好，beef 熬，这太过分了，这个。哦，比脸还要大的burger。这么大胃，啊，想不到，我忘记叫他切，他讲好像可以叫他切了。有没有？里面有鸡蛋、培根、beef patty 两根， 2片鸡蛋好像好吃。两片。哎，吃到肥肥。增肥餐啊！来，皇后增肥。吃吧吃吧。把那个大。全部人在手上吃的地方，每个人在吃，不是看每个人都在吃。
很脆的嘞，他应该有 try 过了。不是太厚啊，它这样裂。是冰淇淋。它会不见，它会走掉。因为他怕人的。这样冷的天气吃冰淇淋啊！是呀。到了机场，现在就要 check in 了，就要回奥克兰。今天还蛮多人的，周一耶。上飞机啦！奥克兰下雨啊！拜拜，see ya。现在就刚到了奥克兰的机场，国内航线。现在呢要去拿我们的 check-in luggage， 我们的行李箱，所以走吧。Traveling。我们的巴士来了。我们现在就到了这个 Park and Ride。车来了，车来了。
就刚吃好晚餐，现在要去洗澡，明天还要上班。所以今天的 vlog 呢就到这里啦。如果你喜欢这个影片的话，就按赞、留言、分享，然后不要忘记订阅，打开旁边的小铃铛。我们下个影片再见，拜拜。